C'est sérieux. Il y a un truc dans le truc dans le. Moi, les autres écoutent-moi bien, à cause qu'il y a un truc dans le de sa pays. Nous rappelle ces affaires pour stop poser un coup, assumption, à cause pour eux, aller garder que l'impact qu'il fait, l'eau d'abord. Nous entendons ça. Et ça, SAIF, Chairman Board SAIF, Mrs. Hall, tu viens devant t'expliquer nous. Now, mon écoute M. Glenny Savi avec Anna de tête à tête. Mon prend des temps l'année qui M. Savi dit, qui prend entrer dans sa présentation aujourd'hui. M. Glenny dit comme ça, développer, si à code planning, vous avez gagné l'approbation, concept approval. Vous êtes capable de regarder sur YouTube à tête. Là. Anna demande M. Savi, à cause plus tard, SAIF, une vine, lève, concernant sa posée. Est-ce qu'ils ont, pendant la consultation, M. Savi, il dit sa bonne point suivant. En principe, nous un petit peu s'y prendre qui est SAIF aujourd'hui, peut question de validité, ça posé. À cause 7 mois passé, par exemple, moi-même, j'ai rencontré SAIF ensemble avec mon développeur. Pour causer que autres, le développement qui peut aller faire, l'assomption. Mais c'est ça, il continue. À cause de nous, quoi, qui s'est posé pour bénéficier aussi à d'abord dans beaucoup de façons. Ensemble avec CEO et Chairman SAIF, nous avons bien recevoir sa posée. Tout récemment, mon connaît qui est un développeur, Qatari, j'ai rencontré les autres et tu paraît le bon voie. IA, tu demandes nous pour faire une présentation publique, consultation publique, tu gagnes faire, SAIF tu présent. Et beaucoup de points qui SAIF peut mettre devant aujourd'hui, je parti mettre devant. Comment c'est? Mazinez. Il y a un concept approuvé par planning pour sa développement. SAIF, il joint avec CEO, il y a un développeur, SAIF, CEO Tila, Chairman Board Tila, IDC Tila. Les autres font consultation publique. Ça bon point qui après SAIF, M. Zodin fait sortir là. Pensant me lever de sa bonne meeting qu'ils ont joué. Pour ça, on demande nous les corps. À cause. Ministre nous rappelle, tu viens, tu dis nous, pour dire, ministre de l'Environnement, tu viens, tu dis nous, demande à IDC, il pas connaître. Les jours demande à IDC, ça veut dire il pas connaître. Les pour demander à IDC, ministre pas connaître, seulement l'autorisation approuvée, il donné. Là, il vient un site maradaz incroyable. Ça veut dire il y en a des ordres là. Il y en a des ordres. Là, moi, écoute, M. Savi, moi, écoute ça hier, pour qu'il emmène devant. IDC pas folle du tout. Problème, il sortit côté SAIF à cause de la consultation. Présentez quelques chairman board SAIF. Nous connaissons M. Benazos. Est-ce qu'il nous réalise? Mon papa a accusé moi, moi peux dire un de quelque chose qui n'est arrivé dans le passé. M. Zos, il devant tout le temps, quand il était, il a besoin d'une complication. À cause d'une complication. Question que nous pouvons demander. L'opinion publique, moi dis ça, moi mets devant, à cause de ça, qu'il y a des gens
Dis-moi, Jerry, c'est une affaire qui concerne l'argent, ça. L'opinion publique, ça, mon business, partagé. Public dit, il y en a marqué qui gagne un copo, il y en a qui va encore gagner, il a fait manger, il a bloqué, après il va besoin qu'il y ait un côté pour avancer. Dis-moi qui dit ça, pas Jerry qui dit ça. Mais l'État m'a étudié situation où il y a été, l'opinion publique m'a rien en place pour entrer. À cause de ce que je dis ça, IDC, Invini, qui peut ça poser, mais c'est ça, DICC, mon quoi, qui peut ça poser, n'a pas de problème. Il demande approval par tout le gagnant, Katari, une zone, une cause. Le président c'est le coup, SAIF est venu, il dit stop. Là, il y a un questionnement qui n'a pas la réponse, qui nous tous nous besoin de dire ensemble. Moi, mon opinion, mais mon réserve, à cause d'une autre fois, pour venir, pour mon cause encore là. Mais, when the time is right, là, mon cause là, on break it into pieces because tête à tête, il fait sortir l'information qui nous tient pas. Pour ça, nous faisons une analogie. Moi, je fais mon analogie, je viens avec certains points, but to be continued, ma bouge le prochain parti. Corruption is a vile disease that sucks and drains the health out of something good. Corruption in society is an evil moral infection that keeps community in the state of perpetual sickness. Corruption is a moral virus. It's so potent it leaves its host sick, lethargic, and unable to realize and accomplish all that a well person can. Where corruption thrives, poverty and not prosperity thrives. Wealth is grabbed into the greedy, grubby hands of those who get fat on the toil and labor of good people. Corruption benefits, only temporarily, those who participate in it. Everyone else is a victim of the theft, the deceit, the dishonesty, and the lies that corruption feeds on. You need to know that a corrupt person is stealing from you. Corruption is filthy work and despicable acts of treachery done under the table and behind closed doors. Corruption is a disgusting shame. Corruption keeps a nation back from true development and from progress. Wise investors steer clear of a corrupt environment. They would rather put their resources into a place where the playing field of opportunity is equal for all and not bent towards feeding the financial lust of corrupt, lying, cheating, thieving politicians and government officials. How many wonderful development projects have been lost because the investors didn't want to do business in a swamp of evil? When those great projects go to another nation or to some other place, we all lose. Believe me when I tell you that corruption steals from you, it steals from all of us. Corruption plunders the nation's wealth. Corrupt people compromise on truth, equity, and fairness, choosing instead to feed off the short-term benefits of crookedness, exploitation, and financial perversion. Corruption is not just a personal matter, it's a culture. It's a way of life, not just for individual people, but for companies, communities, governments, and nations. Corrupt nations, hiding behind large companies, will seek to invest in other weak nations in order to take over the assets of the nation that they've invested into. They will provide financial loans to a nation for the much needed infrastructure, and they will do it with assets that they provide. They will sign contracts by lining the pockets of rotten government officials who participate in this kind of corruption and are then held hostage by their own deceit and greed. Corruption is nothing less than a form of theft and national robbery. A corrupt person steals from everyone in society. We all lose when corruption is rampant. Those who participate in corruption have chosen evil over good, lies over truth, and personal gain over well-being of all. To be corrupt means to be rotten. When meat is corrupt, it's rotten and it stinks. Rotten meat can't be eaten.
When a person is corrupt, he's rotten and unfit for a place in the community. A corrupt person should be jailed in order to protect society from the vile deeds of the corrupt person. Government should be protecting us from the foul results of corruption instead of being the proponents and participants in corruption. When corruption is systemic, when it's a culture and a way of life, when corruption thrives, it destroys the health of the community and nation. Now let me tell you something. Defeating corruption is a very difficult thing. The love of money is the root of all evil, the Bible says. People who love money will do almost anything to get it. Those who choose to stand up against corruption, you need to know that we're going to be involved in a war. We will be threatened, vilified, intimidated, marginalized, and ridiculed. These kind of people who stand up against corruption will often feel alone, as if they are the problem instead of the solution. Corruption can only be defeated when enough people have had enough and decide to do something about it.